A very good morning to everybody out there. Ladies and gentlemen, today on the 25th of November 2023, we are here to witness the Kshitij 2005 batch reunion of the Teacher Students Alumni Meet organized by the Former Teachers Association and VIMS Alumni Association of Dr. Vithalrao Vikhe Patil Foundation's Medical College and Hospital. So before I begin, I humbly bow down to seek the heartfelt respect to late Dr. Babasaheb, former Union Minister of State Finance, former Union Cabinet Minister of Heavy Industries, and member of the 14th Lok Sabha Government of India. I express gratitude towards our Chief Patron, Honorable Padma Shri, Professor Dr. Nori, Executive Vice Chairman, Radiation Oncology, New York Presbyterian Hospital and Weill Cornell Medical College, New York. I express gratitude towards our patrons, Honorable Namdar Shri Radhakrishna Vikhe Patil Sahib, Minister for Revenue, Animal Husbandry and Dairy Development, Government of Maharashtra, Member of the Legislative Assembly, Shivdi Constituency, and Chairman and Trustee, Dr. Vithalrao Vikhe Patil Foundation, Ahmednagar. I express gratitude to Honorable Sir Shalmutai Radhakrishna Vikhe Patil Madam, former President of the Ahmednagar Zilla Parishad and Trustee, Dr. Vithalrao Vikhe Patil Foundation, Ahmednagar. And I express gratitude to Honorable Dr. Sujay Vikhe Patil Sir, Member of the 17th Lok Sabha Ahmednagar Parliamentary Constituency, and Chief Executive Officer, Dr. Vithalrao Vikhe Patil Foundation, Ahmednagar. I also express gratitude towards Honorable Professor Abhijit Dute Sir, Director, Medical. With this, I welcome on stage the Chief Administrative Officer, respected Professor Dr. R.K. Padarkar Sir. I welcome Professor Dr. Sunil Maske Sir, Dean Dr. Vithalrao Vikhe Patil Foundation's Medical College and Hospital. I welcome Medical Superintendent Dr. Satish More Sir. I welcome Deputy Dean for the Postgrads Dr. Srivastav Sir. I welcome Deputy Dean for the Undergraduates Academic Dr. Avari Sir. I also welcome the former teachers. I welcome Dr. Baride Sir, former principal of the institute. Dr. Mrs. Baride Madam, Professor and Head Anesthesia. Dr. Zamre Sir, former head of the department Anatomy. Dr. Mrs. Zamre Madam, former head of the department Community Medicine.
Dr. Kshitij sir, former head of the Department Orthopedics. Dr. Mrs. Dixon Madam, former head of the Department Surgery. Dr. Gauri Pradhan Madam, former head of the Department Physiology. Dr. Kothari sir, former head of the Department Pediatrics. And last but not the least, I also welcome all the dignified alumni and respected head of the departments, faculty and staff of Dr. Vithalrao Vikhe Patil Foundation's Medical College at Hospital. With this, I begin. Today is indeed an extremely special day to have such a beautiful get together of our alumni. And ladies and gentlemen, proceeding ahead, light is the symbol of brightness. Flame symbolizes wisdom and knowledge, which equates with positivity and good motivation. So let's evoke the Almighty to spread the divine grace all over. So I request all the dignitaries to please step forward for the auspicious lamp lightings.
Thank you to the guest secretaries for doing the honors. Moving ahead, oftentimes finding appropriate dialogue is very strenuous and there's no speech nor there are any words. Still, how can we best say what's in the heart and in the mind? So, class transcend words move fluently. So now it's time to express our gratitude towards our guests of honor by felicitating them. So may I request Dr. Padarkar sir to felicitate Dr. Vikhe sir. I request Padarkar sir to please felicitate Dr. Mrs. Vikhe madam. Thank you, sir. May I request Dr. Maske sir to please felicitate Dr. Zamre sir. I request sir to felicitate Dr. Mrs. Zamre madam. Thank you, sir. May I request Dr. More sir to please felicitate Dr. Kshitij sir. I request sir to please felicitate Dr. Mrs. Kshitij madam. Thank you, sir. May I request Dr. Awari sir to felicitate Dr. Pradhan madam. Thank you, sir. May I request Dr. Srivastava sir to please felicitate Dr. Kothari sir. Thank you, sir. Moving ahead, may I now request Dr. Sunil Maske sir to please address us. नमस्ते. डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशनच्या वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांच्या वतीने मी आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो. आज आपण फॉर्मर टीचर असोसिएशन व विम्स अल्युमनाय यांच्या वतीने 2005 बॅच क्षितिज बॅच गेट टुगेदर व त्यावेळेस त्यांना शिकवलेले जे काही शिक्षक होते व आपल्याकडनं सेवानिवृत्त झाले त्यांच्या भेटीचा कार्यक्रम आपण आयोजित केला. म्हटलं की नामदार साहेब श्रीयुत राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय तुम्हाला सगळ्यांना माहित असेल. नामदार साहेबांनी प्रवरा अल्युमनाय स्थापन केली आहे, ज्याच्या माध्यमातून कोविडच्या काळात आणि त्याच्या अगोदर त्यांनी 5 ठिकाणी अतिशय मोठी गेट टुगेदर ऑर्गनाइज केली होती. एक गेट टुगेदर आपल्या कॅम्पस मध्ये झालं होतं, त्यानंतर लोणावळा, मुंबई, सॅन फ्रान्सिस्को अशा 4-5 ठिकाणी त्यांनी सगळे प्रवरा एरियातनं पास आउट झालेली मुलं मेडिकल असेल, इंजिनिअरिंग असेल, अदर ब्रँचेस सगळ्यांचं ऑर्गनाइज केलं होतं. नामदार साहेबांना अल्युमनाय विषयी अतिशय आपुलकी असते आणि ते जिथे कुठे जातात प्रदेशात वगैरे असतील तर प्रत्येक ठिकाणी प्रवरेतून पास आउट झालेल्या स्टुडंटला निश्चितच भेटतात. आज त्या निमित्ताने योग आला आहे. खरं तर आज साहेब येणार होते पण काहीतरी कार्यक्रमामुळे नामदार साहेब येऊ नाही शकले. तर ह्या कार्यक्रमास त्यांचं आदरणीय खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील,
आपले संचालक डॉक्टर अभिजित दिवटे सर यांचं नेहमी पाठबळ असतं. आज काल खासदार साहेबांचा वाढदिवस असल्यामुळं डॉक्टर दिवटे खूप बिझी होते दिवसभर, नियर अबाउट 14-15 तास ते उभे होते, त्यामुळे आज येऊ नाही शकले, पण दुपारी आपल्या जेवणाच्या वेळेस ते जॉईन होत आहेत. तर ह्या कार्यक्रमासाठी आमच्या फॉर्मर टीचर असोसिएशनचे मेंबर्स आहेत आणि अॅल्युमनायचे मेंबर्स आहेत, यांनी खरोखर खूप चांगलं काम केलं. मी आज या निमित्ताने त्यांचे विशेषतः आभार मानतो. आपण 2005 बॅचचं अॅल्युमनाय बुक तयार केलंय. आपण सगळ्या बॅचेस गेल्या 4-5 वर्षापासून ज्यावेळेस फेअरवेल फंक्शन असतं त्यावेळेस त्यांचं एक बुक तयार करतो, ज्या निमित्ताने त्यांच्या आठवणी असतात. तुमच्या बॅच मध्ये जवळजवळ 90-95 मुलांचे फोटोग्राफ्स, त्यांचे करंट ऍड्रेस आपल्याला मिळाले होते, काहींचे मिळू शकले नाही. तर त्यांनाही विनंती आहे की त्यांनी अपडेट करावं, म्हणजे पीडीएफ आपल्याला अपडेट करता येईल. आपण त्यांना बुकलेट देतच आहोत, पण पीडीएफ फॉर्म मध्ये त्यांचे अपडेट होईल. माझ्यामध्ये 4 ते 5 लोकांचे अपडेट आपल्याला आलेले नाहीये, तर त्यांनी अपडेट द्यावं. मी एकच विनंती करतो की ही संस्था तुमचीच आहे. आम्ही सगळे लोक इथं आहोत, तुम्ही कधी इथे या, तुम्ही हक्काने संस्थेमध्ये भेट देऊ शकता. गेट टुगेदरच्या निमित्ताने परत तुम्ही ऑर्गनाईज केलं तर यू आर ऑलवेज वेलकम. आम्ही दरवर्षी पायंडा घेतलाय की एक वर्षी आम्ही एक बॅच बोलवणार आहोत. मागच्या वेळेस 2004 बॅच बोलवली, आता तुम्ही आहात, पुढच्या वर्षी 2006 बॅच येईल. असं कंटिन्युअसली आम्ही करण्याचा प्रयत्न करतोय. तर खरोखर मी संस्थेच्या वतीने आणि वैयक्तिक 2 लोकांचं नाव घेऊ शकतो ज्यांनी खरोखर मला खूप सहकार्य केलं हे आजचं अॅल्युमनाय फंक्शन ऑर्गनाईज करण्यामध्ये. आणि त्यात पहिलं नाव म्हणजे डॉक्टर क्रांती यादव. मला माहित नाही ती आली की नाही, बघून आलेली का, पण मेसेज पडल्यानंतर खरं तर मला वाटतं तिनं सगळ्यांना गोळा करून आणलं. आणि दुसरा शिवराज, याला हक्काने खूप वेळ त्रास दिला. आणि मला माहिती की ही फेज मी प्रॅक्टिस मधून गेलोय की सुरुवातीचे 10-12 वर्ष प्रत्येक जण बिझी असतो, प्रॅक्टिस मध्ये, संसारामध्ये सगळीकडे बिझी असतात, वेळ मिळणं अशक्य असतं. पण शिवराजला खूप त्रास देऊन त्याला पकडून आणलं 2-3 वेळेस की बाबा तू ऑर्गनाईज कर. तर दोघांचे मी खरोखर विशेषत्वाने आभार मानतो. मी जास्त वेळ घेत नाही कारण पुढचा मोठा कार्यक्रम आहे. सगळ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यासाठी, करिअरसाठी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. Ahead, now to rekindle the nostalgia, we present an exquisite collection of memories, the alumni book. So may I request the dignitaries to please unfold the beautiful memories for us. Thank you. Moving ahead, may I request Dr. Mrs. Zamre Madam to please address us. ऍडमिशन घेतली तुम्ही सगळ्यांनी, त्यावेळी आमचं हे दुसरं वर्ष होतं. 2004ला पण आम्ही इथेच होतो. आणि तुमचं हॉस्टेल मला वाटतं इंजिनिअरिंग कॉलेज ॲज अ लेडीज मला रिक्वेस्ट केली की तुम्ही रात्री यायचं, काही पॅकिंग वगैरे होतंय काय बघायचं.
रात्री मी येऊन सगळा राऊंड करून घ्यायचे. त्यावेळी स्टाफ खूप कमी होता. कवठेकर सरांनी रिक्वेस्ट केली, त्यावेळी कवठेकर सर होते प्रिन्सिपल. आणि तसे तर तुम्ही बघितलं तर आमची मुलंच आहात, मुलं नाही नातवंड म्हणायची हरकत नाही, कारण 30 जणांचे तरी वडील आमचे स्टुडंट होते. त्यामुळं मी रागवले असेल, काही केलं असेल, पण ते फार चांगल्या करता होतं. आणि तसा आमचा सब्जेक्ट खूप उशिरा असायचा, म्हणून जरा तेवढा इंटरेस्ट नसायचा. तर त्यावेळी मी रागवले असेल, असं तुमचं काय मन दुखवलं गेलं असेल तर क्षमा करा. आणि इथून पुढे पण तुम्ही सगळे फ्लाईट कलर्सनी आता पण असालच तुम्ही, कारण 2004 ची पण खूप मुलं कुठल्या कुठे जाऊन पोचले, तुम्ही पण असाल. तर ऑल द बेस्ट फॉर फ्युचर. Thank you for that marvelous conversation with us. Ahead, I request Dr. Kshitij sir to please talk to us. मी मराठीत बोललो तर चालेल का? मला अत्यंत आनंद झालाय. तुमच्या चेहऱ्यावरती मला खूप आत्मविश्वास आढळतोय आणि अत्यंत आनंदात तुम्ही मला सगळे दिसताय. तुम्हाला भेटून मला फार आनंद झाला. तुमच्या पुढच्या आयुष्यासाठी माझ्या खूप शुभेच्छा. Thank you, sir. I now request Dr. Vikhe sir to speak to us. नमस्कार मंडळी. तुम्हाला मी श्रद्धास्थळी खूप म्हणणार नाही, कारण विद्यार्थी म्हणून आला एवढं मोठं कशाला करायचं तुम्हाला. विद्यार्थ्यांसारखं राहा, मजा करायची. आजच्या दिवस पास होऊन तुम्हाला बरीच वर्ष झाली, व्यवसायात गुंतलेले असाल, मोकळा वेळ मिळत नसेल, मनासारखं वागता येत नसेल, 4 दिवस कॉलेजने तुम्हाला दिलाय, हवं तसं गोंधळ झाला. आनंदाने गोंधळ झाला. झांबरे मॅडम एवढा मी काही नियमित नव्हतो, कारण मी इथे पाहुणा कलाकार होतो. आठवड्यात 1 दिवस येत होतो, जमेल तसं बोलत होतो, तुम्हाला त्रास देत होतो. अजून काही चेहरे मला आठवत आहेत तेव्हाचे, एस्पेशली दाढीवाले चेहरे आठवत. तेव्हा दाढ्या नव्हत्या, पण आता वाटत. अशा दाढ्या वाढू द्या, किसे फुगू द्या, डोक्यावरचे केस जाऊ द्या, घर भरू द्या, मजा येऊ द्या. नंतर बसल्या गांभीर सरांना म्हटलं, आता माझं वय पुढच्या वर्षी 78 होईल, की इतके वर्ष मेडिकल कॉलेजमध्ये होतं, पण पहिलं कॉलेज पाहिलं की जिथे कॉलेजनी स्टुडंटचं गेट टुगेदर अरेंज केलं. मस्के सर, दिवटे साहेब, पडळकर सर यांचं कौतुक केलं पाहिजे, अभिनंदन केलं पाहिजे. आणि ते म्हणजे दरवर्षी आम्ही एकेका बॅचला बोलवणार आहोत. म्हणजे खाते देत की पुढच्या वर्षी देखील आम्ही येणार आहोत. या कॉलेजमध्ये मी डॉक्टर कवठेकरांमुळे आलो की कुणी नाही, तू ये रे भाऊ आमच्या कॉलेजला. जेव्हा ही बिल्डिंग उभारायची होती, येतानाच मस्के सरांना म्हटलं, आधी एक डॉक्टर दुसरे मस्के होते, ते मी आणि कवठेकर कॉरिडॉरचं काम चालत होतो. कॉरिडॉर बघून मला काही सुचे ना, म्हणून जसं इकडे काही क्रिकेट खेळायचं का, म्हणजे एवढं मोठं कॉरिडॉर. मन लावून या संस्थेच्या लोकांनी बिल्डिंग बांधली. तुमचे सगळे विद्यार्थी इथे आले, पास झाले. काय काय करताय माहिती नाही, पण तुमच्या व्यवसायात तुम्ही निश्चित यश प्राप्त करणार आहात. आमच्या शुभेच्छा आहेत. फक्त एक 2 गोष्टी मला करावं वाटतं. एक गोष्ट की तुमच्या ग्रुपमधले सोहम लवंड आणि किरण जाधव नाहीये तसं म्हटलंय, तर मला वाटतं त्यानंतर मी 1 मिनिट उभं राहून श्रद्धांजली व्हावी. आणि खरंच ते दोन्ही चेहरे मला फोटो पाहिला आठवले. असंच एकत्र येत राहा, एकमेकांच्या ओळखी ठेवत राहा, ओळखी वाढवत राहा, एकमेकांना मदत करत राहा.
या महाविद्यालयाने आम्हाला बोलवलं त्याबद्दल त्यांचे आभार. आणि तुम्ही आलात आमच्यासाठी. Thank you, sir. Moving ahead, we now felicitate our dignified alumni for coordinating the event and being there for us. So in the beginning, we have a special felicitation, and before that, I just have apologies. And with due respect, I request Dr. Maske sir to please felicitate Dr. sir. I request Dr. Garud sir to please take his seat on the dais. Thank you, sir. Moving ahead, now we continue with the student alumni felicitation. And as I said, we have special felicitations for Dr. Shivraj Gunza. Three cheers for Kshitij Vikhe. Hooray! 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 Thank you. Next, we had special felicitations for Dr. Kramti Yadav, but I guess she's not over here. But I'm sure that our gratitude and feelings are definitely going to reach her. Next, we have felicitations for Dr. Himanshu Thakkar. Thank you. I have next Dr. Mihir Acharya, Dr. Sonali Patil, Dr. Shamkant Patil, Dr. Majid Ansari, Dr.
uniforms. Dr. Sandeep Patil. Sorry for that. Dr. Sandeep Sana. Dr. Hashmi Muqtadi. Dr. Aditya Tare. Dr. Praveen Rathod. Dr. Gaurav Patil. Dr. Anil Thurke. Dr. C.S. Chaitanya. Dr. Dinesh Patel. Dr. Prerna Gaiwad.
Dr. Ajinkya Forse, Dr. Ashok Vikhe, Dr. Madhura Gavane, Dr. Bhupesh Jadhav, Dr. Shashikant Patil, Dr. Nitesh Pathak, Dr. Dhananjay Patil, Dr. Vikas Dadich, Dr. Akanshi Madan, Dr. Devika Shere, Dr. Gayatri Kulkarni, Dr. Abhijit Bosre, Dr.
Ashwini Gavde. Dr. Khushbu. Dr. Santosh Samprakash. Dr. Prakash Agha. Dr. Monali Patil. Dr. Parikshit Mule. Dr. Kishore Sheke. Dr. Pallavi Patil. Dr. Samdeep Sheikh. Dr. Ansari Abdullah. Dr. Sahil Dhalwad. Apologies for that. Thank you to the dignitaries and the former teachers, respected former teachers, for doing the honors. And thank you to the alumni for accepting it. Moving ahead, now we call upon Dr. Amit Thopte to please talk to us. I'm sure he wants to say much to us. हॅलो. असं बोलण्याची ऍक्च्युली माझी काही खूप अशी प्रॅक्टिस नसते आणि पण मला असं इथं करायचंय, बोलायचंय, मनातल्या भावना व्यक्त करायच्या होत्या. आम्ही पहिलं तर आदरणीय व्यासपीठ, माझे सगळे गुरुजन, मित्र आणि मैत्रिणींनो, तुम्हाला सगळ्यांना माझ्याकडनं तुम्ही आले आणि तुमचा चेहरा इतका प्रफुल्ल आहे, सगळे प्रसन्न आहेत, मला इतकं छान वाटलं आणि मी ते एक्सप्रेस नाही करू शकत आता. ऍक्च्युली ह्या कॉलेज मधला माझा प्रवास सगळ्यात मोठा असेल सगळ्यांपेक्षा, कारण माझं युजी इथलंच आहे, ऍज वेल एज माझं पीजी पण इथलंच आहे. 2005 साली मी युजी साठी आलो. 2005 ते 2011 पर्यंत युजीचं हे होतं.
त्याच्यानंतर 2012 ते 2015 मी MD मेडिसिन केलं इथनं. आणि एक चांगला ऑर्गन स्टुडंट म्हणून मला पत्रकार मोने हा पुरस्कार तेव्हा मिळाला होता. मला त्याचं पण खूप छान वाटलं होतं. खरं तर शब्द सुचत नाहीये, बोलायचं खूप असतं, खूप ठरवलं होतं बोलायचं म्हणून. जसं जसं मला सुचेल तसं मी सांगतो. जेव्हा म्हणजे MBBS मध्ये आम्ही आलो तेव्हा सगळेच म्हणजे मनानी आणि हे सगळे लहानच असतील त्या ह्याच्यामध्ये. आणि आपण ह्याच्यानंतर काय फील्ड घ्यायचंय, कसं पुढे करायचंय ते काहीच ठरवलेलं नसतं तेव्हा. पण हे कॉलेज मधलं मला एक वैशिष्ट्य वाटलं की बाकीच्या कॉलेजेस मध्ये नसेल तेवढं त्यांनी अकॅडमिक्स वर इतकं फोकस केलेलं आहे. आणि प्रत्येक स्टुडंटचं पासिंग साठी सुद्धा कॉलेज खूप प्रयत्न करतं. येस, हे मला म्हणजे बाकी कॉलेजेस मध्ये मी आता बाकी ठिकाणी गेलो, माझा अनुभव या कॉलेजसाठीचा असेल. आणि फर्स्ट इयर मध्ये असताना तर झांबरे सर, नंतर पडळकर सर, टिपसे सर होते. पहिल्या वर्षी तर आपण पास होणार याची पूर्ण गॅरंटी, म्हणजे असं कधी वाटलं नाही. एवढं प्रिपरेशन करायचं होतं सगळ्यांनी. कोणाचं नाव एखाद्याच राहिलं असेल याच्यातनं. त्याच्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं की MBBS मध्ये कसा अभ्यास करायचा आहे, कसं पुढे जायचं याच्यामध्ये. कॉलेज मधनं ही गोष्ट मला खूप प्रकर्षाने जाणवली की तुम्ही जसं अकॅडमिक्स वरती फोकस करताय तसंच सर आता तुम्ही मुलांच्या फिजिक्स कडे पण थोडं लक्ष द्यायला पाहिजे. जसं आपलं शेड्यूल असतं, टाइम टेबल असतं, हे लेक्चर आहे, तसंच आता स्पोर्ट्स साठी कोणीतरी टीचर नेमले गेले पाहिजेत स्टुडंटसाठी. आणि त्यांना ते टाइम टेबल दिलं गेलं पाहिजे आणि ते केलं पाहिजे. इनिशियल मोटिवेशन जेव्हा मिळेल तेव्हा सगळेजण असं करायला लागतील. पण आपलं फार आजकाल माझं असं लक्षात आलं की आपण जास्त करिअर ओरिएंटेड आणि असं राहतोय, आपण त्यातनं जगायचं राहूनच जातोय. बरोबर, त्यामुळे सगळ्या डायमेन्शन्स मध्ये आपण त्यांना हे करूया, सगळ्या मुलांना आपण कसं परिपक्व करूया. 2012 ते 2015 मी MD मेडिसिन माझं केलं. तेव्हा आम्हाला डॉक्टर त्यागी सर होते, डॉक्टर भारसवाडकर सर, डॉक्टर वॉरन मॅडम होते. आणि त्यांनी सुद्धा आमच्या अकॅडमिक्स वरती एवढं फोकस केलं, आमच्याकडनं इतक्या केसेस प्रेझेंट करून घेतल्या त्यांनी की फार कमी ठिकाणी असं झालं असेल. आम्ही लास्ट इयर मध्ये दर आठवड्याला 3 ते 4 केसेस प्रेझेंट करायचो. त्यामुळे जो प्रॅक्टिकलचं आम्ही पास होणार हे आम्हाला माहितच होतं, कोणीही टीचर येऊ द्या. एवढं प्रिपरेशन त्यांनी आमचं छान करून घेतलं. 2015 नंतर 2016ला मला कार्डिओलॉजीसाठी ऍडमिशन झालं मुंबईमध्ये. आणि तो जो अनुभव होता तो खूपच वेगळा. ते एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आहे, तिथे सगळेच म्हणजे तज्ञ डॉक्टर्स त्यांचं बघा, म्हणजे ते बेसिकली हे कॉर्पोरेट्स असतात, दीज आर ऑल सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स. त्यांचं तज्ञ डॉक्टर्स असतात आणि ते सर्व्हिसेस देतात. तिथं मला लक्षात आलं की कुठल्या गोष्टी कशा करायच्यात. अँजिओग्राफीचं प्रशिक्षण माझं, अँजिओप्लास्टीचं डॉक्टर AB मेहता म्हणून आहे तिथे. ही इज वन ऑफ द बेस्ट कार्डिओलॉजिस्ट इन इंडिया. आणि आय एम व्हेरी प्रिव्हिलेज की मी त्यांचा स्टुडंट आहे आणि मी त्यांचं काम आता पुढे नेतोय. मी जेव्हा पास आउट झाल्यानंतर आता ऑलमोस्ट 3 वर्ष नगरमध्ये आहे, तर ऑलमोस्ट एक 5,000 पेक्षा जास्त अँजिओग्राफीज आणि अँजिओप्लास्टी मी इथे केल्या. मला खूप अभिमान वाटतो या गोष्टीसाठी. मी इन्स्टिट्यूटमधनं पास आउट झालो आणि मी आता ते काम पुढे नेतोय. हे जे माझी विद्यार्थी मेळावा सरांनी आयोजित केला त्याच्याबद्दल विखे पाटील हॉस्पिटलचं आणि सर्व टीमचं मी आभार मानतो. आणि मला 2 शब्द बोलायला इथं मिळाले, मला खूप छान वाटलं. थँक्यू सो मच. Thank you. I now request Dr. Madhura Gavani to doctors. Good afternoon, everybody. The dignitaries on the dais, and all my friends in the audience. It gives me immense happiness, pleasure to talk to you today. And today morning, when I was coming here, I was as lost I was on 3rd of October on 2005. When I was trying to find my way to the lecture hall for my first physiology lecture.
The feeling was almost the same. There was too much nostalgia that was sinking in, and also this beautiful state of the art infrastructure that has been developed. We are swollen with pride today to say we are a proud alumni of this college. On the outside, I would like to share a very small incident with all of you. So after my completion of MBBS from here, I took a externship. I had taken a transfer to DVVPF, Pune. And me and very dear friend of mine, Samreen Sheikh, we were posted in anesthesia and neurosurgery OT was going on. You know where the story is going. So MCH candidate neurosurgery, Dr. Vikhe Patil sir was operating. And so he was talking, तू काय करतेस तू काय अच्छा तुम्ही दोघे externs. I said, yes sir. Couldn't get up. And then there was like pin drop silence, like me and Sabrina not speaking. And he's asking again, where are you, Eugene? And then we told, sir, Nagar sir, Vikhe Patil. तुम्ही दोघे भेटा मला नंतर. And we were like, okay sir. And he finished his case and then he sat the both of us down. And he told us, okay, so tell me, why did you take a transfer? And we were like, and he was so keen to know, eager to know the reasons, work upon them. And he was like literally mentally jotting down all the points which we had told him. Because that time he was the second batch. There were no PG classes or nobody was coming and taking the Sunday lead test or anything. So we had told him the reasons and all. And he was like a patient listener. He was listening, jotting down the points mentally. And then he said, thank you very much. I have really appreciate both of you telling me all this. And we were like, okay sir. And we were leaving and I clearly remember खूप ideas आहेत माझ्या मनात आणि मला खूप काम करायचं. And this campus today is truly the reflection of his passion and vision. And to all the teachers here, I would like to say, all the efforts which all of you have taken in teaching us and inspiring us, we cannot nearly say them in words. We'll always be very grateful to all of you. Because I remember when we were taught, we were not in the era of PPTs and YouTube videos. In the first year, Kshitij sir beautifully hand-drawn OHP slides for the 6 walls of the middle year. Today you can go on YouTube video and imagine we didn't have that, but he made sure that we understood it even on this beautiful hand-drawn OHP slides he made. With all the stories. Yeah, he's documenting all the lectures, very interesting for all of us. And at a me first year, Zamde sir, who literally held our hands and who has taught us dissection. And most of our batchmates are today very good leading surgeons also. So the story literally starts from there, and all the effort, it counts and it grows, it multiplies to become what you are today. And how in biochemistry lectures, we would just hold our breath and sit till Vadalkar sir would finish his customary roll call. He would come, he would call out 5 random roll numbers, repeat yesterday's lecture cycles for us. And then when he was finished that, and then we would take a deep breath. Okay, it's done for today now. But I'm glad he did that, but because otherwise it would not be possible to get through all the cycles, scratch cycles and all without him giving us that training in that. So all the faculty members, few mentions I would like to make here. How on Fridays we used to wait for Pharmac, we had visiting lectures that time. And how the college has made sure that none of the portion is left untaught to the students. There were lecturers who were visiting us from Mumbai every Friday to take us pharmacology lectures. And in-house pathology, there were Jain sir and Swami sir here. And pathology, always in-house, there was very good staff who all the time available and who would show us the slides n number of times. See them as many times you want, but do not mess up in the exam. So very supportive, all of them. And FMT Kadusar's lecture, who I am sure nobody has forgotten that. Every Friday from the morning, the only hostel in the college, in the hostel used to be, is he taking the lecture today or not? And only the discussion till 12 o'clock, we used to wait to know who is taking the FMT lecture today. And then our neck used to just move like a pendulum in the examination and lecture hall, the way he's going from this end to that end. And very keenly we used to listen to what he's saying, and because next class you have to repeat all that, so you better listen to everything very properly.
And Zamre ma'am session PSM, a subject like, I don't remember, like, we were struggling with that subject. But Zamre ma'am has taken a lot of effort to like organize all the visits for all of us. And each year, very meticulously, she made all our schedules, our clinics, our exams, and every year, and all the 4 years. On time, we used to get our schedules when the exam is going to be there, when your internal is, which batch is having which practical, how you are going to be divided. I'm sure that took a lot of effort and work from her side. Thank you, ma'am. And she did all the And final year, we used to always wait for Bharat Bharti sir's medicines clinic, Warren ma'am, and surgery, of course, Gadekar sir's clinic. None of us have forgotten already. Funny Grace sir's extra classes, which would go on till, I don't know, 7 p.m., 8 p.m., and we would happily sit in and listen to them. And of course, Masti sir's pediatric lectures, which were only there on Saturday. I remember the highlight of Saturday used to be his lecture and clinic. That was the Saturday highlight. And he used to jot down every word he says in the class, and his notes were like that pediatric Bible to me. And all of us were like only bharosa of those notes to pass the ABHS exam. Thank you so much, everybody, for putting on that effort in all of us. And somewhere in the society where we stand today, I think all your efforts are reflecting in all of us. Thank you so much. And to all my batchmates, I would like to say, like, yes, we all should do this more often. We should meet each other, call each other, text each other, because the love we have for each other is abundant, but the time we have is not. Thank you, everybody. Thank you, Dr. Madhura, for taking us down the memory lane long back years ago. Next, we have Dr. Khushbu Chavan to say something to us. Good afternoon to everyone on the dais, all my respected madams, and all my dear friends. Uh, Today, right now, I guess Madhura has spoken many of our hearts right now. I guess because this all has been embedded in our hearts, the every nuances that we all teacher had. Everybody had a different personality, and we were in the age that you were the path maker for us. We were literally clueless about whether MBBS is the right thing for us or not. Because I remember my first question to my friend Saili in the dissection table, सीधा human body काटना है क्या चूहा हुआ नहीं देंगे and I was not prepared for it. I did faint it for the first time when the dissection started. It was there, but slowly and gradually the love, the education system that we did ingrain in ourselves, and such lovely friends, such lovely environment over here. Like it made us feel so much at home. It was so comfortable growing over here. I guess the main part of being in Ahmednagar, I might have been, or we all might have been doing this in other college. But the bond we share with all the seniors, the teachers, within ourselves is out of the boundaries, because this was a campus like a bubble, and we were inside the bubble the whole time for 5 years. So the bubble was very beautiful. And when it burst, it was very painful for us, I guess. Everybody today also just would be having that nostalgia that अगर possible होता वो शायद खत्म ही नहीं होते 5 साल. It was one of the best 2 years of our life. It's never going to come back, but we are so grateful and so thankful that our 5 years or 6 years were with such great teachers who has molded us so beautifully that we are doing so good, and we are so proud that we have did this from our college. I'm very grateful to all of you. Thank you so much for taking care of us like this and teaching us and making us so good doctors. We never knew what we would do,
but there were few of you who knew that we will do. So, all the friends, it's so good to see all of you over here. I wish there would have been great crowd, but whoever is here, I'm so happy to see you all over here. Thank you so much. Thank you, Dr. Khushbu. Next, we have Dr. Dinesh Patil to talk to us. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। यहाँ पे हिंदी में बात करूंगा, चलेगा ना? या थैंक यू। जब यहाँ पे आया हूँ मैं, तब से सब एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे कि 10 साल कहाँ चले गए थे। So I clarify that also. My life is a bit strange, but still few glimpses in a minute. I passed my MBBS from here in 2011 with all these great teachers guiding. उसके बाद I was selected in DVVPF Patil Hospital for JJ for my general surgery, and then I was doing residency, some collaboration with JJ Hospital. Then something spirituality came into my life, so I went into the spiritual path for around 7 to 8 years. Then somehow I realized after 7 to 8 years of my struggle there that I should be doing the beautiful and the most dedicated work which I was doing, that is to become a good surgeon. So now I am doing my residency in cardiac surgery in CTBS in Yashoda Hospital, Sikandrabad. So first of all, मैं जितना भी थैंक्स कहूँ मेरे दिल से वो कम है, बिकॉज जब मैं स्पिरिचुअलिटी से रिटर्न आया तो मुझे कुछ भी नहीं पता, इवन पैरासीटामोल क्या होता है वो भी मैं भूल चुका था। इट वॉज ब्रेन से पूरा निकल गया था। बट देयर माई टीचर वॉज देयर, डॉक्टर नरेश सर इन यशोदा हॉस्पिटल। ही टोल्ड मी दैट ऐसा कुछ भूल नहीं जाते, मसल मेमोरी रहता है। बट आई वॉज सो अंडर कॉन्फिडेंट कि मुझे पता नहीं था कि सच में ऐसा कुछ होता है। बट जैसे जैसे काम करते गए वैसे वैसे मुझे एनाटॉमी जो झांपड़े सर ने सिखाया था वो सब ऑटोमेटिकली याद आने लगा। देन जो गाड़ेकर सर ने लैप्रोस्कोपिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाए थे वो टाइम पे, तो अभी हम लोग वैट्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सब मुझे रिकॉल होने लगा। सो यस, दैट मेमोरी जो रहती है वो कभी जाती नहीं है। दैट ऑल बिकॉज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट व्हिच इंस्टिल्ड ऑल दैट ब्यूटीफुल लर्निंग स्किल्स इन माई सेल्फ। सेकेंड थिंग कि जब यहाँ पे हम लोग थे तो टीचर्स की तरह ही बिहेव नहीं किए, बट टीचर्स ने फ्रेंड्स की तरह बिहेव किया था हमारे साथ। बिकॉज हम लोग बहुत छोटे थे, अराउंड 18-19 ईयर्स की एज में आए थे और कुछ भी पता नहीं था क्या हो रहा है आजू बाजू में, डिसेक्शन कर रहे क्या काट रहे वो भी पता नहीं है। वहां पे एक सीलियरी गैंग्लियन करके एनाटॉमी में दिखता है, वो दिख जाएगा तो हम लोग बहुत खुश हो जाते थे, वो सीलियरी गैंग्लियन फाइंड कर लिया। बट बाद में पता चलता है कि उसका इतना कुछ इंपॉर्टेंस आगे जाके होता नहीं है प्रैक्टिकल में। बट जो सीखा है वो बहुत ज्यादा दिल से और एज अ फ्रेंड बन के सीखा है उन्होंने, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे जो भी फील्ड में कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट थिंग जो 5 साल में मिला वो बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त मिले, इतने ज्यादा अच्छे दोस्त मिले कि वो पूरे लाइफ के लिए दोस्त हो गए। मैं 10 साल के बाद नॉर्मल लाइफ में रिटर्न आया तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि 10 साल हो गए। सब जैसे कल के ये गौरव, परीक्षित, सभी लोग, माजिद आया तो पहले गाली दिया उसने फिर बात किया, तो सब वैसे ही है। तो दिस इज फ्रेंड्स फॉर लाइफ, जो मूवीज में सुनते हैं, 3 इडियट्स में सुनते हैं कि मूवीज फॉर लाइफ, व्हाट दिस इज द फ्रेंड्स फॉर लाइफ। तो ये कभी कहीं नहीं हो सकता है। तो दिस इज व्हाट द ग्रेटेस्ट एसेट आई हैव इन माय लाइफ फ्रॉम विखे पाटिल। थैंक यू वेरी मच विखे पाटिल, थैंक यू वेरी मच ऑल द टीचर्स, थैंक यू ऑल द फ्रेंड्स। Thank you. That was really nice to just rekindle all the old memories once again. Next, in the schedule, we have a small surprise. It's like it was a message from your side that you all would like to felicitate our respected teachers. So I would like to call upon the members to please felicitate Dr. Padalkar sir. Okay. Please felicitate Dr. Maske sir.
मला आज सांगायला एक आनंदाची बातमी सगळ्या आपल्या स्टुडंट्सला सांगायची आहे की मस्के सरांना IMA नॅशनलचा बेस्ट टीचर अवॉर्ड भेटला. आपण त्याचा सत्कार करत आहोत. Dr. Satish Gore sir is requested to accept the honors. I request Dr. Patil sir to please accept the honors. I request Dr. Mrs. Patil madam to accept the honors. Dr. Mrs. Patil madam. Dr. Jambre sir. Dr. Mrs. Jambre madam. Dr. Kshitij sir.
Dr. Mrs. Tipse, madam. Dr. Pradhan, madam. Dr. Kothari, sir. Dr. Garud, sir. Dr. Gadekar, sir. Dr. Khapade, madam. Dr. Pawar, sir. Professor and Head ENT. Dr. Pawar, sir. Professor and Head ENT. Dr. Sudhir Pawar, sir. Professor and Head Anatomy, sir. Dr. Gaikwad, sir. Community Medicine. Dr. Vakde, sir. Professor and Head Pharmacology.
Dr. Abhijit Shinde, sir, Department of Pediatrics. Dr. Joshi, sir, Community Medicine. Dr. Gune, sir, Department of Biochemistry. Dr. Vijay Kumar, sir, Department of Pharmacology. Dr. Zahir, sir, Department of Pharmacology. Dr. Shinde, CS, Department of Physiology. Dr. Saurabh, sir, Department of Pharmacology. Dr. Manisha, Department of Pharmacology. Dr. Aboli, Department of Community Medicine. Dr. Gujral, madam. Thank you. And Mr. Jinde. Dr. Satish More, sir. Dr. Srivastav, sir, I guess is not here. Okay.
With this, we finish with extending your loving mementos, and that's how your gratitude is expressed towards us. Thank you so much on behalf of all the teachers. We have Dr. Shivraj to say something to us. प्रिपरेशन नाही केलेलं पहिलं सांगून टाकतो पण बोलतोय आता 2005 मध्ये आपण ऍडमिशन घेतलं तेव्हापासून 2011 पर्यंत खूप सारे असे इन्सिडेंट झाले की जिथे आपल्याला मॅनेजमेंटनी खूप मदत केलेली आहे जसं की 2005 मध्ये आपण जेव्हा एंट्री केली तेव्हा फ्रेशर्स पार्टी झाली होती ती कॅम्पस मध्ये झाली होती आणि खूप छान नियोजन आपल्याला कॉलेजने करून दिलं होतं त्यावेळेस डॉक्टर कलापुरे सर होते मस्के सर होते त्यांनी त्यावेळेस खूप सहकार्य केलं होतं त्याच्यानंतर फर्स्ट इयरचं गॅदरिंग झालं आपण जेव्हा फर्स्ट इयरला होतो तेव्हा त्याच्यानंतर आपण जेव्हा सेकंड इयरला गेलो तेव्हा आपण आपल्या ज्युनियर बॅचला फ्रेशर्स पार्टी दिली होती त्यावेळेस पण छान प्रकारचं नियोजन झालं होतं आणि 2007 मध्ये जेव्हा आपण ऑर्गनायझिंग बॅच होतो आपले नाही गॅदरिंगची ऑर्गनायझिंग बॅच होतो त्यावेळेस क्षितिज 2005 बॅचने एकदम छान पैकी गॅदरिंग केलं होतं त्यामध्ये कॉलेजने पण खूप सहकार्य केलं होतं त्यामध्ये अजून मला तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपले जे आपण कोल्हापूर मला तुम्ही सगळे सांगा आपण ते एक इन्सिडेंट आठवूया कॉलेजने जिथं जिथं आपल्याला मदत केली होती प्रत्येक वेळेस शिमला ट्रिपला पण कॉलेजने साऊथ इंडिया जेव्हा ट्रिप झाली शिमल्याला सर आपण 55 स्टुडंट्स आम्ही गेलो होतो तेव्हा मॅनेजमेंटने गुंजा सर आणि मॅडम या दोघांना आमच्या सोबत केअरटेकर म्हणून पाठवलं होतं असं कधी झालेलं नाही असं कुठेही कॉलेजला कुठे ऐकायला भेटत नाही की एवढे मोठ्या प्रमाणात लोक स्टुडंट जातात आणि कॉलेज त्यांना बॅकअप करतंय त्याच्यानंतर कोल्हापूरला 2 वेळा कॉलेजने स्पोर्ट्स इव्हेंट्स होते कोल्हापूरच्या कॉलेजमध्ये त्यावेळेस कॉलेजने पूर्ण बस घेऊन आम्हाला तिथे सोडायचं यायचं जायचं सगळं नियोजन केलं होतं आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छितो त्यावेळेस फुटबॉलचा कप घेऊन आलो होतो आपण कोल्हापूर आणि क्रिकेटमध्ये सेकंड होतं फायनल मॅच चालू होतं आणि असं 2 वेळेस झालं होतं आणि दोन्ही वेळेस कॉलेजने खूप म्हणजे मनापासून मदत केली होती पुन्हा मला सांगू इच्छितो की जेवणाच्या बाबतीत सुद्धा कॉलेजचं स्पेशल लक्ष असायचं मेस मध्ये काय बनतंय काय नाही तुम्हाला कोणते मेसवाला पाहिजे म्हणजे आधी ते शेट्टी मेसवाले होते आपल्याकडं आणि आपल्याला खाऊन थकलो होतो आणि सागर म्हणून आला होता तो काय करायचा डब्बे द्यायचा तर त्यावेळेस नेमकी मॅनेजमेंट चेंज झाली आणि ड्युटी सर आले होते माझ्यामध्ये आणि त्यांनी सांगितलं हे डब्बे कोण येतंय कोण आणतंय म्हणे डब्बे हा बंद करू म्हणे डब्बे आणि जवळजवळ त्यावेळेस 70-80 डब्बे असतील त्याच्याकडे तो कॉलेजला हॉस्टेलला आणून द्यायचा आणि ते डब्बे सगळे बंद करून टाकले तर मग सगळे सिनियर बॅच आणि त्यावेळेस 2च बॅच होतो ना सिनियर बॅच आम्ही 2 बॅच त्या 2 बॅचनी काय केलं आम्ही सरांकडे गेलो सरांना म्हणलं सर तुम्ही आम्हाला तो शेट्टी मेसवाला नकोय आम्हाला त्याचं जेवण आवडत नाही तर ड्युटे सरांनी आम्हाला हे सांगितलं की त्याचे डबे येणार नाही म्हणे तुम्हाला खायचंय तर त्याला आपण इथं जागा देऊ म्हणे आणि त्यावेळेस ड्युटे सरांनी त्याला इथं पाठीमागची मेस दिली आणि तो आज इथं राज्य करतोय थोडक्यात नाही त्याचं जेवण खरंच छान होतं आज सुद्धा आमच्या कॉलेज लाईफ मध्ये आम्ही जेव्हा आठवतं की आपलं फूड कसं होतं त्यावेळेस सागरची आईने छान प्रकारे पोळी भाजी आणि आम्ही तर सर घरी इतकं जेवत नाही इतकं सागरच्या मेस मध्ये जेवायचो 4 पोळ्या चुरून खायचो आम्ही चुरून अशा प्रकारे ज्यूसवाले काका आता मी जास्त ज्यूस नव्हतो पीत पण मुली स्पेसिफिक
असायचे तिथं. निबे काका असायचे आपले त्यावेळेस. निबे काकांची पनीर भुर्जी आणि समोसा संध्याकाळी. बोके पाचकणे काका, त्यावेळेस पाचकणे काकांचं कॅन्टीन वरती आलं आणि त्या कॅन्टीन मध्ये आम्हाला संध्याकाळी जेव्हा आम्ही पीएल चालू असायची, रात्री जेवण केल्यानंतर सर एक कॉफी प्यायचो आम्ही त्यांच्याकडे आणि मग स्टडीला जायचो. तर 12 वाजेपर्यंत तर नक्कीच झोप नव्हती लागत, एवढी स्ट्रॉंग कॉफी असायची त्यांची. धनंजय मी आम्ही काय करायचो, 2-2 चिप्सचे पॅकेट घ्यायचे. 12 वाजता एक खायचं आणि एक 2 वाजता एक खायचं. अशा प्रकारे आमचा पीएलचा अभ्यास चालायचा तिथं. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य असं आहे की कॉलेजने कुठेही स्टुडंटसाठी कधी कमी पडू नाही दिलं. म्हणजे गॅदरिंगचं ऑर्गनायझेशन मध्ये पैसे म्हणा किंवा आपले फ्रेशर्स पार्टीमध्ये म्हणा किंवा आपल्याला कुठं बाहेर स्पोर्ट्स इव्हेंट साठी पाठवायसाठी म्हणा, कुठेही नाही कमी. सोबत अकॅडमिक्स वर आता भरपूर लोक बोलले, त्याच्यामुळे आता मी काय बोलणार नाही. पण मी आज डॉक्टर आहे आणि मला माझे बरेचसे नातेवाईक आहेत जे मला लहानपणापासून ओळखतात. ते म्हणतात तू डॉक्टर झाला, तू काही करतो की नाही. पण आता जेव्हा ते बघतात मला की थोडी प्रॅक्टिस चालू आहे, म्हणतात अरे काही करतो बरं का काहीतरी. तर हे सगळं पॉसिबल होत आहे तर हे फक्त आणि फक्त कॉलेज आणि टीचिंग याच्यामुळेच होत आहे. थोडं बोलून मी सर्वांना धन्यवाद देतो. आणि आजच्या इव्हेंटसाठी मस्के सर यांनी फर्स्ट डे पासून म्हणजे मी आता तसं मला मूर्खच म्हणून घ्यायला पाहिजे नाही की सरांनी मला 10-20 फोन केले असेल तेव्हा मला 2-3 वेळा यायचा मला चान्स भेटला. पण काही कारणामुळे मला नाही त्यावेळेस येता येत नव्हतं सर. सॉरी सर त्यासाठी. आणि पहिल्या दिवसापासून सरांची इतकी इन्व्हॉल्वमेंट होती सगळ्या गोष्टीमध्ये की हे झाले का, ते झाले का, याला फोन केला का, त्याला फोन केला का, तुम्हाला काय काय पाहिजे तू सांग. म्हणजे आज काल रात्रीचा फोन होता मला की तुम्हाला हॉटेलवर बस पाठवतोय तुम्हाला सगळ्यांना यायला. म्हटलं सर आता सगळी गाडी घेऊन आलेले त्याच्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही. पण खूप छान नियोजन झालं. यामध्ये डॉक्टर अभिजित शिंदे सरांच्या सोबत त्यांनी कुठेही म्हणजे असं वाटून नाही दिलं की आपण कुठं वेगळ्या ठिकाणी चाललोय की आता आपल्याला इथं कोणी ओळखत नाही. पण एकदम छानपैकी नियोजन झालं सर. सर्वांचे मनापासून धन्यवाद. थँक्यू. That was so nice and sweet of Dr. Kshitij to take us back in those lovely memories. Especially, I remember Shimla trip with you all. I think he erroneously says, I mean, comment as caretakers because we were almost at the same phase of age and we were just there along with you all. Okay? And it was really nice to listen to your struggle also, sir, that you remember munching on one chips at 12 o'clock and then another at 2 o'clock. So, nice, sweet struggles. Okay, with this, we move ahead and I invite Dr. Satish More sir to please express his vote of thanks. भविष्यातही शिमला सारखी ट्रिप आदरणीय सरांनी अरेंज करावी आणि बऱ्यापैकी विद्यार्थी आणि इतरांना असं वाटतं मी पण चांगला केअरटेकर आहे. सरांनी अगदी बाहेरच्या देशात जरी मला धाडलं तरी सरांचा शब्द मी कधी बोलू देणार नाही. इथंची काळजी करेल म्हणजे जेणेकरून पुढच्या बॅचेस असंच माझंही नाव थोडं बहुत घ्यावं अशी माझी प्रामाणिक इच्छा. 25 नोव्हेंबर 2023 रोजी डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित माजी शिक्षक वर्ग आणि 2005 चे क्षितिज बॅचचे विद्यार्थी यांचा हा जो स्नेह मेळावा आज इथे आयोजित केला आहे. तर फाउंडेशनच्या सर्व विभागाच्या वतीने ट्रस्टी, मॅनेजमेंट, अधिकारी वर्ग यांच्या सर्वांच्या वतीने मी अगदी मनापासून ही सर्वांचे आता आधी सुरुवातीला मनापासून आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद देतो. खरंच खूपच सुंदर असा हा कार्यक्रम झालेला आहे.
सर्वांना एक आठवणीचा ठेवा मिळालेला यात शंका नाही. पण जाता जाता सरांनी मला असं सांगितलं की थोडेसे मुद्दे तुम्ही लिहून घ्या, की काही सजेशन असतील तर आपण काही करण्यासारखं असेल. कारण मला म्हणजे खरंच म्हणजे मी आधी आता परवाच काही काळापूर्वी काव्य कोजागिरीचा प्रोग्राम पण म्हणजे आदरणीय डीन सरांच्याच मार्गदर्शनाखाली आयोजित केला होता. डॉक्टर राजेश गायकवाड सर, प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, हे आपले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते आता लेखक. अनेक त्यांच्या सरांच्या पुस्तकाला म्हणजे बाप नावाची माय पुस्तकाला खूप पुरस्कार मिळाले. त्यांनी खूप सुंदर कार्यक्रम केला. आणि कोणीतरी मला माहिती नाही, म्हणजे आता मी कदाचित लिहिलंय थोडस, पण सॅटरडे हायलाइट म्हणून म्हणजे सरांचं जसं वर्णन केलं की त्या पद्धतीने सरांनी हे जे तुमचं अकॅडमिक आहे, को करिक्युलर आहे, त्याशिवाय एक्स्ट्रा करिक्युलर इतक्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये सर आम्हा सर्वांना प्रोत्साहन देत असतात, मार्गदर्शन देत असतात. आणि खऱ्या म्हणजे ते ह्याच्या आठवणी तुम्ही आता बोलून दाखवल्या, नॉन अकॅडमिक भरपूर असतात आणि हे श्रेय सरांना जातं. त्यामुळे मी खरंच म्हणजे सर्वप्रथम सरांच्या इथे मी धन्यवाद देतो. आणि आता थोडे जस्ट काही सजेशन्स काही जणांनी दिले होते. जसं डॉक्टर अमित थोपटे मते कार्डिओलॉजिस्ट आहेत सर, आणि आमच्याकडे ओमकार तुमटे आहेत, ते कार्डिओलॉजिस्ट आहेत. त्यांनी अगदी हृदयाला म्हणजे साथ घालणारा असा संवाद साधला. आणि त्यासोबतच अगदी टीचर लोकांना अभिमान वाटेल की त्यांच्यातले काही गुण म्हणजे जे आहेत चांगले सजेशन देण्याचे, त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने सांगितलं की जगायचं राहूनच जायला नको, त्या पद्धतीने सांगितलं. त्यामुळे असे कार्यक्रम जे डीन सर आता आयोजित करत आहेत अगदी म्हणजे तुमच्या सजेशन प्रमाणे ते हे आहे. पण स्पोर्ट्स टीचरचं मला असं वाटतं, स्पोर्ट्स टीचरचा आता सरांनी तो निर्णय घेतलेला आहे आणि 2 फुल टाइम स्पोर्ट्स टीचर अपॉइंट करण्यात आलेले आहेत. डॉक्टर मधुरा गव्हाणे मॅडम यांनी देखील खूप मधुर आठवणी सांगितलेल्या आहेत. त्यातलं डॉक्टर सुजय विखे पाटलांचा जो हे होता, आणि खरंच सरांची ती दृष्टी होती. तेव्हा तर सर MCH करत होते, पण आपण आता जर तुम्ही हॉस्पिटलला आलात तर आपल्याकडे सर्व प्रकारच्या सुपर स्पेशालिटी सुविधा उपलब्ध आहेत. म्हणजे सर्जिकल आणि मेडिकल सर्व सुपर स्पेशालिटी आहेत. आणि ते सर्व म्हणजे विशेष म्हणजे योजनेमधून फ्री आहे, मोफत आहे. म्हणजे जी सांगड घालून दिल्यामुळं ते होऊ शकलं. आणि आदरणीय सुजय सरांचंच एक स्वप्न होतं की अहमदनगर दिवशी 2 वर्षापूर्वी अहमदनगर पहिलं ऑर्गन ट्रान्सप्लांट सेंटर आपल्याकडे सुरुवात केलं. आणि आतापर्यंत 11 लाईव्ह ऑर्गन ट्रान्सप्लांट सर्जरी झाल्या आणि 2 ब्रेन डेड पेशंटचा ऑर्गन हार्वेस्टिंग सर्जरी झालेली आहे. आणि त्याशिवाय नॅकचं A ग्रेड असेल म्हणजे सरांच्या त्याच्यामध्ये आपल्या कॉलेज म्हणजे मेडिकल कॉलेजमध्ये पहिल्याच अटेम्प्ट मध्ये नॅकचं A+ ग्रेड मिळवणारं एकमेव मेडिकल कॉलेज आहे देशातलं प्रायव्हेट. NAPH आहे, ग्रीन कॅम्पस आहे, सरांचे नेचर क्लब, म्हणजे प्रत्येक कार्यक्रम म्हणजे तुम्हाला आता इथे पाहायला मिळत आहेत. म्हणजे लाईव्हली जे प्रोग्राम म्हणजे जे कॅम्पस म्हणतो त्याचं मेन क्रेडिट आपल्या डीन सरांना जातं. त्याशिवाय डॉक्टर खुशबू चव्हाण मॅडमनी पण म्हणजे अगदी असं सांगितलं की अगदी डिसेक्शन करत असताना सुरुवातीला म्हणजे किती म्हणजे त्यांना असं वाटायचं की उंदराला देखील आपण अधिक आपण बघावं, एवढं म्हणजे धाडस नसायचं किंवा त्या पद्धतीचं एवढं होतं. पण आता म्हणजे असं पाहतो की म्हणजे सर्व शिक्षकांच्या मार्गदर्शनामुळं शिकवण्यामुळं त्याच्यामध्ये एवढी हे तयार झाली की आता कार्डियक सर्जरीज, अँजिओप्लास्टी सारखे सगळ्या म्हणजे जटिल शस्त्रक्रिया देखील आपण सर्वजण करत आहात. मला असं वाटतं सर्व शिक्षक वर्गाचं ऊर भरून आलं असावं की आपले हे विद्यार्थी कुठे पोहोचलेले आहेत. आणि दिनेश पाटील सरांचं पण मी खूप कौतुक करेन. खरंच म्हणजे त्यांनी एक धाडस वेगळं केलं आणि परतही केलं. आणि त्यांनी ऍक्च्युली आपल्या डॉक्टरी व्यवसायांना असं म्हटलं जातं की खूप नोबल प्रोफेशन आहे. डॉक्टरांना देवानंतर एक खूप चांगली आत्मा म्हणून ओळखलं जातं. त्यांनी तर स्पिरिच्युअलिटीच्या पुढचं म्हणजे डॉक्टरी प्रोफेशनला जे एक उपमा दिली की स्पिरिच्युअलिटीतून जे आनंद आम्हाला आत्मिक आनंद मिळतो त्याच्या पुढचा आनंद हा प्रोफेशन आपण चांगल्या प्रकारे करताना मिळतो असं म्हणायला म्हणजे काय सुंदररित्या त्यांनी म्हणजे आपल्या या प्रोफेशनचं वर्णन केलेलं आहे. त्यांचंही इथे खूप खूप मी धन्यवाद देतो. आणि शेवटी डॉक्टर शिवराज यांनी खूप छान पद्धतीने सगळ्या गोष्टी आठवण काढल्या. आणि त्यांनी जे जसं काही त्यांनी सुरुवात केला की बाकी सगळे असे टपूनच बसलेले होते की सगळ्या आठवणी सांगायला, पण ते असे इसवी सांगून सांगत होते. म्हणजे खरंच त्यांच्या मेमरीचं खूप कौतुक आहे. या वर्षी हे झालं, त्या वर्षी ते झालं वगैरे. आणि त्यातलं सिमल्याचं मात्र मी घेतलेलं आहे ते बोल.
आणि खरंच फुटबॉलचं कप किंवा तुम्ही जे सांगितलं म्हणजे तसे जे गौरव आमच्या हॉस्पिटलला किंवा कॉलेज आणि संस्थेला मिळवून दिले, पुढेही तुम्ही जितकी प्रगती कराल एका प्रकारे म्हणजे हे संस्थेचाच, हे फाउंडेशनचाच एक गौरव आहे. तुम्ही खूप पुढे जा. क्षितिज बास, मी असं म्हणेन की क्षितिजा पलीकडचं सर्व यश तुम्हाला मिळो अशी आमची मनोकामना. ते ज्यूस घेत नाहीत असं ते म्हणाले, पण ते काय घेतात, तर तरी 2-2 चटण्याचे पाकिट रात्री चिप्सचे सॉरी घेऊन जात होते. कुठे जात होते हे काही त्यांनी सांगितलं नाही. तर आता लास्ट 1-2 ओळी मी माझं आभार प्रदर्शन संपवतो, कारण जेवणाची वेळ झालेली आहे. तर सरांनी जाता जाता थोडंसं बोला म्हटल्यामुळे मी थोडंसं बोलतोय. जाणे तर सर्वांनाच आहे, जाणे तर सर्वांनाच आहे, जाईपर्यंत असेच येत राहा. डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशनच्या ह्या नयनरम्य निसर्गरम्य प्रांगणामध्ये पुन्हा पुन्हा येत राहा. जाणे तर सर्वांनाच आहे, जाईपर्यंत असेच येत राहा आणि येऊन असे तुम्ही पेग आठवणीचे घेत राहा. सॉरी पेग नाही, आठवणीचा ठेवा असे घेत राहा. तर शिवराज म्हणाल्यामुळे मला तो शब्द आला. पुन्हा एकदा संस्थेच्या वतीने सर्वांचे मनापासून मी आभार व्यक्त करतो. थोडं बहुत जास्त बोललो असेल, पण मी अनुभव घेत होतो. ऍक्च्युली सुरुवातीला ज्या मिठ्या मारत होत्या, म्हणजे इकडे आपल्या कार्यक्रमात होतो आणि ते जसे नवीन येत आहेत ज्या प्रकारे एकमेकाला ते आलिंगन देत आहेत, म्हणजे भावनेनं ओतप्रोत झालेलं हे जे वातावरण मी पाहिलं, म्हणजे खरंच सर, म्हणजे मला पुन्हा एकदा धन्यवाद द्यावं वाटतं की म्हणजे दर महिन्याला असं काहीतरी आता आमच्या प्रांगणात घडतंय आणि खूप आठवणी याच्यामधून राहतात. त्यामुळे सर्वांचं, आदरणीय सरांचं, इथे जमलेल्या पूर्ण शिक्षक वर्गाचं, सर्वांचं मनापासून मी आभार व्यक्त करून माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you so much for that. And before we leave, I just request everybody that we have a feedback link on the group. So please share your valuable feedback with us. And we have lunch arranged for everybody. So I welcome everybody, all the respected faculty, teachers, and all the alumni to join us for lunch at the basement of the college, basement floor of Physiotherapy College. टीचरसाठी सगळे स्टुडंटसाठी सगळ्यांनी आधी जमवून मग आपण लंचला जाऊ. Okay. So before we conclude, okay, we conclude the session with national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की जय. वंदे मातरम. Thank you. 3 cheers for Kshitij 2005 batch. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! 3 cheers for Maske sir. Hip hip hooray! Hip hip hooray! 3 cheers for Jamre sir and Jamre madam. चिअर शब्द पण पुन्हा पुन्हा म्हटलं.
अभी बालेराव बंद केलं. हा सर. हो सर. तुम्ही थोडं या तर साईडला प्लीज. दोनच मिनिटं आता बरोबर नाही. या इकडनं ते खूप चित्र या लवकर या ना मॅम तुम्ही पण प्लीज. स्माइल फेस. Volunteers. जे हायटेड आहेत ना ते त्यांच्या मागे काही पुढे बसले तरी चालेल. काय तिथं सांगा. ऐका तिथं सांगा. या त्या दोघांच्या मध्ये या बरोबर. ओके भारी होतं इथं काय. तुम्ही या इकडे 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 शिफ्ट व्हा. नाही चांगलं आहे ना. त्यांच्या हाईट आहे ना त्यांच्या बरोबर मागं जा. फोटोच्या नाव नाही म्हणून तुम्ही म्हणताय की आपण मॅडम तुम्ही थोडं पुढे सांगता प्लीज. तुम्ही थोडं इकडे नाही थोडं दुसरा मॅम तुम्ही इथे आपले इकडे आप थोडा आगे आओ. तुम्ही थोडं इकडे सांगा सर. या इथे या सरांच्या मागे बेटा. हा दिसतंय. तुम्ही मुली इथे या दोघी जणी. या लवकर. रेडी तर थोडं सगळ्यांनी एकदा एक सर. ओके थँक्यू.
खाना खाने का फिर जाने का।